Laudetur Jesus Christus, praise be Jesus Christ. Welcome to the Sunday live broadcast of the Angelus on the 12th Sunday in Ordinary Time. Pope Francis will soon lead us in praying the Angelus every Sunday and on special days at noon, Rome time. Pope Francis prays the Angelus from his window, the window of his study room in the Apostolic Palace, which overlooks St. Peter's Square. At the conclusion of the Angelus prayer, Pope Francis will give us his apostolic blessing. The blessing extends to you and your loved ones watching or listening with you at home, at work, or wherever you are, or even in your car. My name is Father Paul Samasumo, and it is a privilege for me to bring you the live commentary and translation of the Holy Father's Angelus in English. On behalf of Vatican Media, I'd like to welcome all of you joining us for this live broadcast on television or radio, wherever you are in the world. A very special welcome to our television viewers and radio listeners of Catholic TV, Catholic Faith Network, EWTN TV, Shalom World TV, Salt and Light TV, at Madarshan TV, Luminous Radio, and Radio Maria PNG. We welcome those of you joining us through the various Vatican media channels, such as Vatican News, the Vatican News web portal, the Vatican News YouTube English channel, as well as the Vatican News Facebook live stream. If you are watching us or if you are catching us on shortwave radio, you are most welcome. You will find more detailed information about the Angelus of today or appeals of the Holy Father, which he makes at the end of the Angelus. We also have news about the daily activities of the Holy Father, the Holy See, and news about the Universal Church. All these you'll find on our website, vaticannews.va. And Caritas Internationalis this week announced the end of the Share the Journey campaign on immigration. It was a global 2-year campaign of solidarity with migrants, asylum seekers, and refugees. I'm sure you know migration is a topic that is close to the heart of Pope Francis. Now, as the Share the Journey campaign ends, Pope Francis still wants us to keep and wants the world to keep its attention focused on migration. I invite all of you to remember who the migrants are in your families and in your communities, said Pope Francis. Who are the people from afar who are often right in front of our eyes, but whom we often do not see? Now is the time to see them and reach out to them. Now is the time to share the journey, Pope Francis said. And now zooming in on the window of Pope Francis, and there's the Holy Father. Cari fratelli, Dear brothers and sisters, buongiorno. buongiorno. Nella liturgia di oggi Today, the Gospel narra l'episodio recounts the della episode of the tempesta cessata da Gesù. storm calmed by Jesus. La barca The boat su cui i on which the disciples were crossing the attraversano il lake lago è is assalita dal beaten vento by the e wind dalle onde, and waves. ed esse temono di They are affondare. afraid that they will sink. Gesù è con loro, Jesus is sulla with them barca, on the boat, eppure yet se ne sta a poppa he sul is in the cuscino. stern, asleep dorme. on a cushion. I discepoli pieni The di disciples, paura, filled gli with fear, urlano, cry out to "Maestro, him, non ti Teacher, importa do you not care che siamo if we perduti?" perish? E tante volte Quite anche often, noi, we too, assaliti beaten dalle prove by the della trials vita, of life, abbiamo gridato have al cried Signore, out to the Lord,
Signore, perché resti Why in do you remain silenzio e non silent fai nulla per and do me? nothing for me? Soprattutto quando ci Especially when sembra it di seems we affondare, are sinking perché l'amore o il because of progetto love nel quale or a avevamo project in which we riposto had grandi great hope speranza svanisce, when it disappears, o quando siamo in or when balia we delle are onde at the insistenti mercy of the dell'ansia, unrelenting waves of oppure quando anxiety, sentiamo or when we feel sommersi we dai are drowning problemi o in persi problems, in mezzo or al mare lost in della the middle of vita, the sea of life, senza rotta, with no senza root porto, and no harbor, o ancora or even nei momenti in in cui moments viene in meno which la the forza strength to di go andare forward fails avanti, us perché because manca we have il no lavoro job oppure una or an diagnosi unexpected inaspettata, diagnosis si makes fa us temere per la fear for salute our health nostra o di una or persona that of a loved cara. one. Sono tanti i momenti There are many nei moments quali ci sentiamo and in una situations tempesta, when we find ci ourselves in a sentiamo storm. quasi finiti. We feel like that's In the queste end. situazioni In these e in tante situations altre, and in many anche others, noi ci we too sentiamo feel soffocare dalla suffocated paura by fear. e come i Like the discepoli rischiamo di disciples, we perdere risk di losing sight vista of the la most cosa più important thing. importante. Sulla barca, On the boat, infatti, in anche fact, se dorme, even if he is sleeping, Gesù c'è Jesus is there. e He condivide shares con i with his suoi disciples tutto quello che all sta that is succedendo. happening. Il suo His sonno, slumber, se da una on the one parte ci hand, stupisce, surprises us, dall'altra yet ci on mette the alla other, prova. it puts us to the test. Il Signore è Indeed, lì, the Lord waits presente. for us. Infatti, attende, He per waits così dire, that we che engage siamo Him, noi a coinvolgerlo, a to invocarlo, a invoke metterlo al Him, centro di to quello che put Him at viviamo. the center of what we are experiencing. Il suo sonno His slumber provoca noi causes a us to svegliarci, wake up. perché per Because essere discepoli di Gesù to be disciples of non Jesus, basta credere it is not che Dio enough to c'è, believe in che God esiste, or believe that He ma exists. bisogna But mettersi in we must gioco put con Lui. ourselves out there with Him. Bisogna anche We must alzare also la voce raise con Lui. our voice with Him. Sentite questo, bisogna Listen to this. gridare a Lui. It is important to La preghiera cry to tante Him. volte è un grido. Sometimes prayer Signore, is a cry, salvami. a scream. Lord, save Stavo me. vedendo nel programma a sua immagine I was watching a program on il TV giorno del known rifugiato, as Why Imagine, tanti che vengono and I see in refugees barconi who come on the nel momento sea, di annegarsi and gridano, salvaci. when they are drowning, they shout, they Anche nella nostra scream, vita succede lo stesso. save us. In life, Signore, it's the salvaci. same. Lord, save La us. preghiera diventa un grido. Prayer becomes a cry for help. Oggi possiamo Today, chiederci we can ask ourselves, quali sono i what are the venti che winds si abbattono that sulla beat mia against vita? my life? Quali sono What le are the onde che waves ostacolano la that mia prevent navigazione, my che navigation? mettono in pericolo la mia vita And spirituale, so to say, put in danger my spiritual life, la mia vita psichica pure. even my psychological, Diciamo tutto questo a mental Gesù. health. Raccontiamogli tutto. Let us tell all this to Egli lo Jesus. desidera. Vuole che He ci wants this. aggrappiamo a Lui He wants us to per grab trovare hold of riparo Him, to dentro find le onde shelter anomale della vita. from the unexpected waves of life. Il Vangelo racconta The che i Gospel discepoli recounts si that avvicinarono a the Gesù, disciples approach lo Jesus, svegliano wake Him e gli up, parlano. and speak to Him. Ecco l'inizio della nostra This fede. is the beginning of our faith. Riconoscere che da To soli recognize that alone non siamo in we are grado unable di to stare stay a afloat, galla, che abbiamo that we bisogno need di Jesus Gesù come i like marinai sailors delle need stelle the per trovare stars la rotta. to find their course. La fede comincia Faith dal begins credere che from non believing bastiamo a that noi stessi, we are not enough in ourselves, dal sentirsi from feeling bisognosi di in Dio. need of God. Quando vinciamo la When we tentazione di encounter rinchiuderci
overcome temptation, quando superiamo la to falsa close ourselves religiosità off, when we che non overcome vuole this false scomodare Dio, religiosity that quando does not gridiamo a want to Lui, disturb God, Egli when we può cry out operare to in noi Him, meraviglie. we can work È wonders. la He forza can work mite wonders e in us. straordinaria della preghiera It is the gentle and che extraordinary opera power of prayer miracoli. which works miracles. Gesù, Jesus pregato dai begged discepoli, the disciples, calma il calms vento the e wind, le onde calm the wind e pone loro and una the domanda. waves. And he asks Una them a domanda che question riguarda anche a which noi. also pertains to us. Perché avete Why paura? are you afraid? Non avete ancora Have you no fede? faith? I discepoli The si erano disciples fatti were catturare seized dalla by paura fear perché erano because rimasti they a were fissare le focused on onde the waves più che a guardare rather Gesù. than looking at Jesus. E la paura ci porta a guardare le difficoltà, And fear i problemi, often makes us look only at e the non guardare il difficulties Signore che or tante volte problems dorme. and we forget to Anche look per at noi è Jesus. così. It Quante is the same volte with us. restiamo a fissare i How often problemi we remain anziché fixed on andare dal problems Signore rather than going to e the gettare Lord in Lui and i nostri casting our affanni. concerns on Him. Quante volte How lasciamo il Signore in un often angolo, we leave the in Lord fondo alla in a barca della corner vita, at the bottom per of the boat of our svegliarlo solo lives, nel momento del bisogno. only to wake Him up in a moment of need. Chiediamo oggi Today, la grazia let di us una ask the fede grace of faith che non si that stanca never di tires cercare of il seeking the Signore, Lord, di bussare la porta never al tires suo of cuore. knocking at the door of His heart. La Vergine Maria, May the che nella Virgin sua Mary, vita non ha who mai in her smesso di life never confidare in stopped Dio, trusting in God, ridesti in noi il reawaken in bisogno us vitale the basic di need affidarci a of Lui entrusting ogni ourselves giorno. to Him each day. Angelus Domini nunciavit And now, Mariae. the Angelus. Concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante Christi Fili Tui, incarnazione in coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Quietusque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. And there we are with a blessing from the Holy Father. And the crowd in St. Peter's Square respond with cheering. Dear brothers and sisters, I unite my voice to those of the bishops of Myanmar who last week appealed, calling the world's attention to the experiences of the people in Myanmar and people who are dying of hunger in Myanmar. The bishops appeal to
the world, e che le chiese, pagode, monasteri, moschee, tempi, come pure scuole e from all ospedali, the siano rispettati institutions that come the luoghi government neutrali di will rifugio. respect, especially Che il cuore di institutions such Cristo as tocchi i cuori mosques di and tutti, churches portando pace and nel schools. Myanmar. So I join my voice to theirs with the people of Myanmar, Oggi si says the Holy celebra Father. la giornata mondiale del rifugiato Today we celebrate promossa World dalle Nazioni Refugee Unite. Day, which is Sul promoted by tema United Nations. insieme possiamo fare la differenza. Together we can make a difference, which is Apriamo the il theme. nostro cuore ai rifugiati. Let us open our hearts Facciamo to nostre le loro refugees. tristezze, le loro gioie. Let us Impariamo dalla identify loro with their coraggiosa joys resilienza. and also suffering. E così tutti insieme faremo crescere And una comunità together più umana, we can build una a sola much grande more famiglia. human community, world community. Rivolgo un cordiale benvenuto a tutti voi, And now, provenienti greetings to da the Roma, pilgrims in dall'Italia the e di altri square, paesi. those from Italy Vedo dei and all peruviani, other polacchi, countries, e altri Peruvians, paesi lì. Polish, and many others, Kenyan flag there. In particolare And in particular, saluto l'Associazione Guide e Scout Cattolici I Italiani, greet the scouts and the guides la from the delegazione association. di There's madri their insegnanti nelle scuole banner. italiane, i giovani del Centro Padre Nostro di Palermo, fondato dal Beato Don Pugliisi, young people from Palermo, i ragazzi di Tremignon e Vaccarino, i fedeli and many di more Nicemi, other Bari, pilgrims who Anzio are in the e Villa square today. Adriano. The A Holy tutti Father acknowledging them, auguro una buona domenica. and then ends as he says, I Per wish favore, everyone a lovely Sunday. non dimenticatevi Please di do not pregare forget per to me. pray for me. Buon pranzo Enjoy your e lunch arrivederci. and arrivederci. The Holy Father there, ending the Angelus, which also brings us to the end of this Angelus, the live broadcast on the 12th Sunday in Ordinary Time. My name is Father Paul Samasomo, and on behalf of Vatican Media, thank you all for joining Pope Francis in praying the Angelus. Special thanks to our viewers and listeners of Catholic TV, Catholic Faith Network, EWTN Television, Shalom World TV, Salt and Light TV, Atma Darshan TV, Luminous Radio, and Radio Maria in PNG. Remember, you can find on our website details about the appeals that the Holy Father made at the end of the Angelus. You can find all these on vaticannews.va. Do have a blessed day. Laudetur Jesus Christus. Praise be Jesus Christ.